När man avverkar en äldre hänglavsrik skog så försvinner hänglaven som betesresurs för renen. Vi mister ju dagligen arealer, bit för bit. Kyllähän näkymät on hyvät tietenkin, kun saadaan tosin esimerkiksi juuri sen nuoret mettät hoidettua ja metsätalouden kannalta. Och under den här tiden som vi har samrått med skogsbruket så har det väl ändå flyttit på någorlunda bra för oss och jättebra för skogsbruket. This film tackles the issues of conflicts between reindeer herding and other land uses in the Nordic countries, and how it can be reduced with positive communication and mutual respect. We focus on the conflicts with forestry, the activity that impacts on the largest area in the region. Reindeer husbandry has been practiced for centuries in the region we call Sápmi. Rock carvings in northern Norway show that reindeer herds were used by hunters and gatherers several thousand years ago. Over time, the reindeer became domesticated, and the Sámi people moved their herds back and forth over large areas in northern Norway, Sweden, and Finland, without any concern of the borders. These conditions have changed over time. Nation borders have been closed one by one, thereby affecting the reindeer herd's historical migration routes. Today, over 650,000 animals are a component of reindeer husbandry in Norway, Finland, and Sweden. There is a wild reindeer population in southern Norway and another small population in southern Finland. The Svalbard reindeer is a wild subspecies, endemic to the island group. Iceland's small population was initially brought from Norway, while Greenland has a subspecies of its own. Country borders are only one of the intrusions in the reindeer husbandry culture. Mining, hydropower dams and lines, tourism, and roads have all made old migration routes, resting places, and pasture lands decrease or become damaged. On top of that, we have the forestry. We start our journey where Sweden, Finland, and Norway meet. From this crosspoint, it's 140 kilometers of roadless land through Norway to get to Alta in Finnmark. Here in the northernmost county, we find 3/4 of all reindeer owners in Norway. Tor Howard-Sund is chief of forestry in Alta municipality. This is the region where the world's northernmost commercial forestry is conducted. Tor Howard-Sund is humble. Vi må være ydmyk mot de skogen vi har, for vi er så langt mot nord. Og det skal vi være. Vi skal være ydmyk mot det vi forvalter. Så forvalter på en god og bærekraftig måte. The Alta River and Alta Valley were battlegrounds to serious demonstrations against a hydropower dam in the 1970s. Large areas used for reindeer grazing were lost due to the dam, but this is only one of the pressures on reindeer herding. Det har vært en del konflikter mellom reindriftsnæringen og samfunnsutviklingen. Veibygging, kraftlinjebygging, vindkraftverk og sånne ting. Det er de største utfordringene reindrifta står overfor. Alta Valley is narrow, and the pine forest floor is often trampled on and grazed upon by large flocks of reindeer. Therefore, reindeer are restricted from moving through the forest. This restriction has existed for over 100 years, and it only applies to Alta Valley. Der skogbruket kan drives i rein og skog, det er mer hvor du har flata landskap. Altså det åpner seg litt mer. Du har flere kilometer med flata, eller skogsterreng. Da blir ikke rein konsentrert på ett område, den sprer seg utover. Men her i Altadalen så vil den være konsentrert på langs en dal. But the reindeer herders do not agree about the Alta restrictions.
We move on to Kautokeino, where Johan P. Era stresses that reindeer have been grazing the pine forest in Alta for a long time without serious damage. The restriction is one of the sources of conflict, but not the primary one. Det veldig mye andre ting som tar reinbeitearealer. Bit for bit. Vi mister jo daglig arealer til ulike virksomheter, som for eksempel vindmølleparker, mineralutvinning. Men for noen år siden så ble det litt konfliktfullt der, spesielt i de områdene hvor det var fredag, fordi at Reindriftsstyret kom med forslag om å oppheve fredningsområdet. Samtidig så kom det nye beiteregler om at man ikke får lov å flytte inn på vinterbeiteområdene før 1. november. Og tidligere kunne man gjøre det i midten av oktober når brunsten var over. 15. oktober var det lov å flytte. Per i dag så har vi egentlig et relativt greit dialog. Tor Howard Sund agrees. I Alta kommune så har vi årlige dialogmøter med reindrifta, bønder og Alta kommune. Da. Og på de møtene så inviterer vi dem som utbyggere, som står for en god del aktivitet i skog og utmark og på fjellet. So, communication is key to conflict resolution in Norway. What about Finland, a country with 200,000 reindeer and almost 7,000 reindeer owners? We move on to Ivalo in the Finnish Lapland. Here at Metsähallitus, we meet forest ranger Samuli Olila. He suggests we follow him to meet reindeer owner Ari Kustula. Today, they will see some of the forests where Ari's reindeer live. Before that, we really wanted to meet and film his reindeer, so we asked Ari to call for them. Yes! Läjä olla siellä. Joo, ei kuulu mitään. Here in the Finnish Lapland, more than half of the forest is state-owned and managed by Metsähallitus. Samuli Olila has to take reindeer husbandry into account in all forestry measures. Joo, tietenkin kyllä meidän täytyy porotalous tällä alueella huomioida. Ja esimerkiksi kaikki hakkuusuunnitelmat esitellään poroisännille ennen toteuttamista ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa niihin. Ja So, can the reindeer herders stop a felling? No ei ole ollut meillä nyt ongelmia tässä Ivalon paliskunnan alueella. Ja yhteistyö on sujunut ihan hyvin meillä. No meillä on vuosittain Ivalon paliskunnan kanssa palavereita ja useampi palaveri pidetään vuositasolla. 2 isompaa palaveria yleensä ja sitten mahdollisia maastopalavereita ja maastokäyntejä. Ja sitten myös käydään jotenkin puhelimella ollaan yhteydessä ja sähköpostilla. Do the reindeer herders agree? Is the communication functioning well? Kyllä siinä on ollut meillähän on ollut yhteispalavereita ollut ja sitten kaikista näistä leimikoista tulee kartat tulee. Ja tosin nykyään on onneksi panostettu siihen nuorten metsien hoitoon. Tänään oli pitkään hoitamattomana tuossa välissä. So, are there no conflicts? Meillä ei ole nyt ollut mitään konfliktia, että meillä on kaikki metsät on aikoinaan hakattu, että sitten meillä on sitä nuorta taimikon hoitoa täytyy nyt sitten hoitaa tällä meidän alueella. No mielestäni ainakin näin tulevaisuuden valoisana porotalouden ja metsätalouden välillä, että pystytään näillä alueilla elämään myös jatkossakin. Näin sen valoisana kuitenkin. Hyvällä yhteistyöllä me pystytään se hoitamaan. So, before leaving Finland, how did it go with meeting Ari's reindeer? One more. Yes! Reindeer do not come easily on command. They have a free spirit and they roam around in big areas. And maybe they don't really like to be filmed. We now continue our journey to Sweden. About 250,000 reindeer have their grazing grounds in more than half of the country's land area.
In contrast to Finland and Norway, reindeer and forestry interests are colliding in several areas throughout Sweden. Harvest of lichen-bearing trees and site preparation that reduces ground lichens are two significant impacts. However, foresters can do a lot to reduce the negative consequences of forestry. Here in the middle of Sweden, we will now meet two of them and get their best advice. We start with site preparation. Det här är ju då en mark som är lavhävdad. Man ser att det finns väldigt mycket marklav i bottenskiktet. Och här har man då använt en skonsam markberedning. Det innebär ju att man skapar högar istället för kontinuerliga harvspår, och i med det så minskar man den totala markpåverkan på hygget, och det främjar bland annat marklaven. With spot mounding, the lichen cover disturbance reduces from roughly 60% to 20%. It is also possible to make lenient site preparation with standard equipment. Med den här skonsamma markberedningsmetoden så kan man få till väldigt bra planteringspunkter, även fast det är stenigt som vi ser. Men mycket handlar om maskinförarens kunskaper. Det här är gjort med mest troligt en vanlig högläggare. Newly developed equipment reduces soil disturbance. One is kicken, which turns the soil cover upside down. Ja, nu står vi på tygge som är markbett med kicken. Det är mycket fin lavmark som ni kan se här bakom, och markpåverkan är ju minimal. Och resultatet av kicken blir ju bra här. Det får en fin kompostverkan här, och det är ju bra för planten får ju en fin start i livet. Tending the young stand and thinning the older forest is positive for the ground lichens and the reindeer. Anja and Krister explain why. Det finns många åtgärder skogsägare kan göra för att både främja för renskötseln och för skogsproduktion. Ett sådant exempel är att röja sin skog. Genom att röja skogen så främjar man dels för marklav, men också för framkomligheten. Genom att röja så uppnår det upp beståndet och gör så ljuset kommer ner till marken som främjar marklaven. Men det blir också lättare att överblicka en renjord om man ska flytta igenom den i en sån här skog. Och det här är ett område som vi gallrar under vintern, och gallringen den är ju samebyarna för. Det gynnar ju marklavarna. Och i och med att det är så pass mycket lav i det här beståndet så kommer det inte heller att gödslas. The fast-growing lodgepole pine is considered a particular problem for the reindeer. I och med att den har en så långsam kvistrensning som vi ser här, så är det då väldigt svårt att ta sig igenom ett contortabestånd och överblicka ett contortabestånd, och samt att styra en renjord i det här, i och med att du inte kan se så himla långt. Vidare så medför ju en etablering av ett contortabestånd ett förändrat mikroklimat på marken som inte är gynnsamt för marklaven. A clear cut, particularly a large one, is a problem for the reindeer in many ways. När man avverkar skog så blir det oftast en väldigt stor öppen yta. Och det medför vissa problem för renskötseln, bland annat att snön blir väldigt hårt packad på en öppnare yta, vilket medför att renarna har väldigt svårt att gräva efter marklavar. En annan grej är att avverkningsrester täcker marklaven, så renarna kan inte gräva efter den. Men genom att lägga groten, alltså avverkningsresterna, i körstråket så öppnar man upp för möjligheten för renarna att gräva efter marklaven. One measure to reduce the impact is to leave seed trees on the cutting area. I och med att man lämnar fröträd så blir det inte samma snöpackning på hyggena, och då har ju faktiskt renarna chansen att komma åt. Här kan de beta, man ser ju om man betar hit upp förut en gång, det kan ju blåsa ner av det här, och sen snöpackningen på hyggena blir ju inte lika då, som det vore helt rent heller.
If the ground lichen is not available, for example, if the snow is too compact, then tree lichens are essential for the reindeer. Saving tree groups with lichens is a crucial measure. Här har man i ett tidigt skede tagit ut en hänsynsyta som mest troligt kommer stå kvar ett längre tag. I den här hänsynsytan så ser vi att det finns hänglavsträd. Och mest troligt så kommer ju den här hänglaven att finnas kvar i den här hänsynsytan för att den är så pass stor och hänglaven kan inte blåsa ur. Men än viktigare är att hänglaven i den här hänsynsytan kommer att kunna föras vidare till nästa bestånd. It is in the old forest where the reindeer find most of the attractive tree lichens. En sån här gammal granskog är ofta rik på hänglav, vilket är viktigt för renarna. Och vill man behålla den här karaktären och då behålla hänglaven så kan man bläda skogen. Men den här granskogen fyller också en viktig funktion för skogssamebyarna på sommaren. När det är väldigt hett i den övriga skogen så söker sig renarna in i de här gamla granskogarna för att finna svalka under dagen. Selective cutting is an appealing alternative to clear cuts in the old spruce forest. Many contractors have become skilled in this way of harvesting. The result is positive for the reindeer. Despite the actions to reduce negative impacts, conflicts are inevitable. Lars Evert Nudi from Sirges in the Swedish Lapland has seen how the reindeer's feeding conditions have changed over time. Problemet med skogsbruk är ju att hänglavsskogarna försvinner helt och hållet. Den omloppstid som skogsbruket har är ungefär 90 år och på den tiden hinner inte hänglavsskogarna komma upp tills de är nog stora för att komma till riktig användning. The strongest conflicts between forestry and reindeer herding are found in Sweden. As proven in Finland and Norway, consultation and communication are keys to finding solutions. Lars Evert Nudi is not entirely optimistic. Jag har samrått med skogsbruket i 30 års tid ungefär. I stort sett har väl samråden fungerat bra. Vi har haft bra dialoger. Men vi har inte så mycket kvar att samråda om. Det är det här som jag har bak i ryggen här. Har nått en höjd på kanske 7-8 meter. Så räknar skogsbolaget med att det här är en skog. Men det gör inte vi. Det är bara en halv skog. Här finns inga hänglavar. Reindeer husbandry and forestry will continue to work side by side in northern Fennoscandia. The reindeer is a prerequisite for the Sámi culture and a natural component of the region's ecosystem. The forestry delivers expert revenue, jobs, and products demanded by consumers. In order for both sectors to develop, it's best to use more lenient site preparation. Thin the forest to help lichens and accessibility. Avoid lodgepole pine in sensitive areas. Leave seed trees and tree groups. Use selective cutting in the old spruce forest. Finally, talk to each other. Listen and plan long term. Från skogsbrukets sida så behöver de lyssna. Vad säger mannen framför mig?